Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 6. The name of the paper is Introduction to English Literature 1. The topic is dramatic monologue. We have been discussing objective poetry, and in objective poetry, so far we have discussed ballad, epic, mock epic, idyll, and this is the last topic of objective poetry, which is dramatic monologue. This lecture is specifically for the students of BS English first semester GDC PABI and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. Dramatic monologue is referred to as dramatic because um, it is in the form of dialogue mostly, and it is called monologue because one person speaks throughout. Mono means one, and logos means to say, to discuss. This type of poem, dramatic monologue, is very important, and it is an important kind of the objective poetry. It is dramatic, not because it is acted on the stage, because normally the word dramatic or drama is used when something is acted on the stage. But this is not acted on the stage, but because this type of poem expresses the thoughts and emotions and feelings of an imagined character. This character is an imagined character, and it may have passed in some history. However, he is an imagined one, and the writer is creative writer, that is the poet. He creates a lot of the things which actually might not have been there in the real historical character or personality. Most of the time, the poet's identity is merged in that character's identity, but this may not happen because it is objective poetry, and the poet objectively can describe the thoughts and feelings of another person, as the poet has the ability to enter the minds of the other people, and therefore talk from there. As I said, it is dramatic because it does not express the thoughts and feelings of the poet, but the thoughts and feelings of an imaginary character, and therefore it is dramatic. It is not lyric. It is monologue because it expresses the thoughts and feelings of one character. Mano means one. So this is the explanation of what is meant by dramatic monologue. We will now translate it so that you understand it fully. But before translation, let me finish all this in English first, and then we'll translate it into Urdu as well. In this paragraph, we will learn that dramatic monologues are used often for the study of some character and his mental state. It also describes the moral crisis through which this character passes. Some critical moment of this character is selected. That critical moment may be some kind of crisis. It often is the moral crisis, and from there he starts. Robert Browning is expert in it, and he has given us in his monologues, dramatic monologues, variety of characters. These characters include cowards, rogues, artists, scholars, dukes, cheats, beggars, murderers, and even saints. And whatever he describes, he wonderfully does so because variety of characters have been discussed by him, and the soul of the character, the mind of the character, is put open in front of the readers. So this is how he does it. He's a wonderful writer. Most of the time in dramatic monologues, we have one central character, and the writer peeps into the mind of this one character. He enters the mind of this one character,
and he describes his inner feelings with the help of dialogues. Um, a kind of dialogue is with the other character, and that other character, which is often called interlocutor, is often a minor character, and indirectly, those minor characters and their characteristics are also expressed. One of such dramatic monologues is Andrea del Sotto, written by Robert Browning, and the major character whose thoughts and feelings are expressed is Andrea del Sotto. But we also know about the character of Lucrezia, his wife, who is a kind of listener. And we also have a reference to the three other artists of the area. They are also introduced into these dialogues. The important thing is that it is through the discussion of one character, through the words and sentences of one character, that we come to know about the other characters. In this poem called Andrea del Sotto, the atmosphere he has described is autumnal gray, and this autumn and the word gray, they make the natural background, and this natural background, which is gray and not a happy one, not a colorful one, heightens his own mood of depression, because gray is not a bright color, autumn is not a bright season like spring season, and therefore it expresses the depression of the person speaking or the speaker. The speakers selected by Robert Browning and the other writers are often put into a critical situation, and his reactions to that critical situation are recorded. For example, in Andrea del Sotto, the critical situation is that Lucrezia does not love his own husband, Andrea del Sotto, and there is a cousin down there who is calling her, and Andrea del Sotto knows that this cousin is his lover, her lover, and this is that critical moment about which we come to know, and his reactions are then recorded about this critical situation. Uh, the opening of these monologues is often abrupt, sudden, and it is very attractive and arresting moment. Um, we also have another of his dramatic monologue called My Last Duchess, and this is about a duchess who is already dead and a duke called the Duke of Ferrara. The Duke of Ferrara tells his listener that on the wall is the picture of his last duchess, and that only he could remove that curtain from the painting of his last duchess. And then, while talking with this interlocutor, he opens his own mind to the readers, though he doesn't say that he is a cruel man, but it is through his talk, and it is through his whatever he says that we come to know he's very cruel. He doesn't say that he is a jealous person, but it is through his words that we come to know that he is an extremely jealous person, cruel person, and perhaps he's the person responsible for the death of his wife. So, this was all about it in English. We now will do it in Urdu and we will translate it. ड्रामेटिक मोनोलॉग को ड्रामेटिक इसलिए कहते हैं कि इसमें शायर अपने ख्यालात का इजहार नहीं करता, किसी और के ख्यालात का इजहार करता है। मोनोलॉग इसलिए है कि इसमें एक बंदा बात करता है। मानो का मतलब है एक, लोगोस का मतलब है टू डिस्कस। इसको पढ़ते हैं, और इसका ज़बरदस्त जो राइटर था रॉबर्ट ब्राउनिंग था, और इसने बहुत सारी लिखी और राइटर्स ने भी लिखी। रॉबर्ट ब्राउनिंग मशहूर है। द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ दैट सब डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्टिव पोइट्री। ये एक सबसे अहम काइंड है ऑब्जेक्टिव पोइट्री का।
which we have called dramatic. इसको हमने dramatic इसलिए कहा है, which is dramatic not because it is to be acted on the stage. ये इसलिए नहीं कि इसको हम स्टेज पे एक्ट करेंगे तो ड्रामेटिक है, क्योंकि ड्रामा को तो एक्ट किया जाता है, but because it gives the thoughts and emotions not of the poet. ये इसलिए हम ड्रामेटिक कहते हैं कि ये शायर के इमोशंस को जाहिर नहीं करता, बल्कि बट ऑफ सम इमेजिन्ड कैरेक्टर, एक फर्जी किरदार की इमोशंस को जाहिर करता है. द पोएट्स आइडेंटिटी इज मर्ज्ड, शायर की शनाख्त मिक्स हो जाती है विद दैट ऑफ द ड्रामेटिक पर्सनेज, इस ड्रामेटिक पर्सनेज के साथ. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मर्ज हो, चूँकि ये सब्जेक्टिव पोइट्री नहीं है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री है, तो वो उसकी थॉट्स अलग से डिस्क्राइब करता है. एंड द पोएट स्पीक्स थ्रू हिज माउथ, और उसके मुंह से शायर बात करता है. हाँ, ये सही है कि उसके मुंह से बात होती है. रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में ये ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का माहिर है, रॉबर्ट ब्राउनिंग. द ड्रामेटिक मोनोलॉग्स आर ड्रामेटिक, ये इसलिए ड्रामेटिक हैं बिकॉज दे डू नॉट एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोइट्स, क्योंकि ये थॉट्स और फीलिंग्स पोइट्स के जाहिर नहीं करता, बट ऑफ सम इमेजिनरी कैरेक्टर, एक फर्जी किरदार की जाहिर करता है. दे आर मोनोलॉग्स, इनको मोनोलॉग्स इसलिए कहते हैं बिकॉज इन दैम ओनली वन कैरेक्टर स्पीक्स थ्रू आउट, क्योंकि इनमें सिर्फ एक किरदार बोलता है, यानी मानो का मतलब है वन. The dramatic monologues may be used for the study of character. मोनोलॉग्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स को किसी किरदार की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसके ज़रिए आप एक किरदार की क्वालिटीज़ सीख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं. अ पर्टिकुलर मेंटल स्टेट्स, इस किरदार की जहनी हालत को मालूम कर सकते हैं. एंड ऑफ मॉरल क्राइसिस इन द सोल ऑफ द कैरेक्टर्स कंसर्न्ड, और जो मुतल्लिका किरदार है उसकी इखलाकी क्राइसिस उसके सोल में, उसकी रूह में जो होती है, उसको जाहिर करता है. तो ये चीज़ें जाहिर करता है इन हिज मोनोलॉग्स. द पोएट ब्राउनिंग अपने मोनोलॉग्स में डिपिक्ट्स, नक्शा खींचता है, एन अमेजिंगली वाइड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स की, टेकन फ्राम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और ये हर किस्म की शोबे ज़िंदगी से ये किरदार लिए गए हैं. कावर्ड्स इसमें शामिल हैं, बुज़दिल लोग, रॉग्स बदमाश, आर्टिस्ट, स्कॉलर्स आलिम, ड्यूक्स नवाब, चीट्स धोखेबाज, बेगर्स भिखारी, मर्डरर्स कातिल, एंड सेंट्स लाइक पिपा नाम है इस किस्म के सेंट्स. ऑल क्राउड इज पिक्चर गैलरी, और ये इस की एक किस्म की पिक्चर गैलरी है जिसमें सारे किरदार मौजूद हैं, और ये इसमें पाए जाते हैं ये किरदार. His characters belong not to any one country and age, इसके किरदार किसी एक मुल्क या एक ज़माने के नहीं है, but to a number of countries and ages, मुख्तलिफ मुल्कों को ज़ाहिर करते हैं, मुख्तलिफ एजेस को. मतलब इसके किरदार ये ह्यूमन नेचर ज़ाहिर करते हैं और किसी ख़ास मुल्क को ज़ाहिर नहीं करते. In each monologue, one character is at the center. हर मोनोलॉग में एक किरदार मरकज़ में होता है. एंड दी सब्सटेंस ऑफ द मोनोलॉग, और मोनोलॉग का जो सब्सटेंस है, जिस चीज़ को ज़ाहिर करता है, कंसिस्ट ऑफ व्हाट पासेस विद इन हिज सोल, जो कुछ इसके सोल में, उसकी रूह में या उसकी दिमाग में गुजरता है, वो ज़ाहिर करता है. दे प्रोवाइड अस विद पीप झलक इनटू द इनर वर्किंग ऑफ द माइंड, कि इसके जहन में क्या चल रहा है ये मुहैया करता है. एंड सोल ऑफ दीज कैरेक्टर्स, और इन किरदार की रूह और जहन के बारे में पता चलता है. बिसाइड दीज मैन फिगर्स, इन बड़े बड़े फिगर्स के अलावा, इन ईच मोनोलॉग देयर आर सम माइनर फिगर्स, तो ये तो मेजर फिगर्स हैं, कुछ माइनर फिगर्स भी होते हैं. हु आर ब्रीफली बट डिस्टिंक्टली स्केच्ड, उनका मुख्तसर तौर पे लेकिन वाज़ेह तौर पे स्केच किया जाता है, जिक्र किया जाता है, with a few deft touches, deft माहिराना टचेस के साथ. They are the listeners of most of the time, ये अक्सर लिसनर होते हैं, सुनने वाले, ये माइनर किरदार. but they also perform the dramatic function, और इनका जो काम है वो ड्रामेटिक फंक्शन है, of the interlocutor from time to time,
انٹرلاکیوٹر کا مطلب جس سے بات کی جاتی ہے لسنر ہی کو کہتے ہیں. اینڈ thus provide the reason or the cause for the speaker's mood. اور یوں ایک یہ مائنر کیریکٹر ایک ریزن اور وجہ ہوتا ہے اسپیکر کے موڈ کا اور his self analysis یا وہ جو اپنا تجزیہ کرتے ہیں اس کا. thus in a del Soto نظم میں Andrea is the speaker یہ اسپیکر ہے. Lucrezia is the listener Lucrezia اس کی بیوی ہے یہ لسنر ہے. and her lover اور یہ beloved اور lovers ہیں. and the three rival artists اور 3 مقابلے والے آرٹسٹوں کا بھی ذکر کیا اس میں جو ڈینڈریا ڈیل ساٹو کے مقابلے میں ہیں. اور آلسو انٹروڈیوسڈ انڈائریکٹلی ان کا تعارف بھی انڈائریکٹلی ہوتا ہے. آفن دا نیچر بیک گراؤنڈ جو نیچر بیک گراؤنڈ ہے اسکلفلی مہارت کے ساتھ انٹرووین ود دا موڈ اینڈ ٹیمپر مزاج اور موڈ کے ساتھ اس طرح بنا ہوتا ہے آف دا اسپیکر کا مزاج اور اسپیکر کا موڈ اور بیک گراؤنڈ ایک طرح ہوتے ہیں. اینڈ ان his way the total effect is heightened in this way اور اس طرح جو پورا ایفیکٹ ہے اس کا یہ انکریز ہو جاتا ہے. ان دا poem mentioned above یہ اوپر جس کا ذکر ہوا نظم کا انڈریا ڈیل ساٹو کا اس نظم میں the speaker's references to the autumnal grey speaker حوالہ دیتا ہے آٹم کا گرے سیزن کا نیچر بیک گراؤنڈ کا are used to heighten his mood of depression. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا موڈ ڈپریشن کا ہے پریشانی کا ہے اینڈ ورلڈ ویرینس اور دنیا سے بیزار ہے. in each monologue ہر مونولوگ میں the speaker is placed in most momentous اور critical situation of his life. اسپیکر جو بات کرتا ہے اس کو ایک اہم مومنٹس سچویشن میں اہم سچویشن میں اور نازک سچویشن میں رکھا جاتا ہے اس کی زندگی کا. اینڈ دا مونولوگ ایمباڈیز اور یہ جو مونولوگ ہے وہ مشتمل ہوتا ہے his reaction to his situation اس کی اس سچویشن کے بارے میں ریئیکٹ کرتا ہے. the monologues have an abrupt اس مونولوگ کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اچانک ہوتی ہے بٹ ویری arresting opening اور arresting کا مطلب ہے دلکش اوپننگ ہوتی ہے. and at the same time what has gone before is suggested cleverly اور جو کچھ پہلے ہوا ہے اس کے بارے میں بڑی چالاکی کے ساتھ رائٹر بتاتا ہے. thus my last duchess opens with a reference to the picture of dead duchess. my last duchess جو ہے اس میں حوالہ ہے ڈیڈ ڈچس کی پکچر کا اور وہ جو پیغام رساں ہے وہ آیا ہوتا ہے وہ اس کی مائی لاسٹ ڈچس میں ڈیوکا فیرارا اس کو اپنی بیوی کی تصویر دکھاتا ہے پینٹنگ دکھاتا ہے دیوار پر with clear indication اور اس میں واضح طور پہ یہ دکھایا گیا that it is being shown to someone کہ یہ کسی کو دکھایا جا رہا ہے یہ تصویر اور یہ پینٹنگ. similarly this abrupt beginning may be followed by اس اچانک آغاز کے بعد سیلف انٹروسپیکشن اپنی انالیسس کی جاتی ہے آن دا پارٹ آف دا اسپیکر اپنی انالیسس کرتا ہے اینڈ ہز موڈس اپنے موڈ کی ایموشنز جذبات کی ریفلیکشن سوچوں کی میڈیٹیشنز بھی سوچے ہیں میں بھی فلی ایکسپریسڈ اور یہ ساری چیزیں ایکسپریس ہو جاتی ہیں ان اس ڈسکشن سے. دا اسپیکرز تھاٹس رینج فریلی فرام دا پاسٹ اینڈ دا فیوچر اسپیکر کی سوچیں پاسٹ کی طرف بھی جاتی ہیں فیوچر کی طرف بھی جاتی ہیں. سو دیر از نو لاجیکل کرونالوجیکل ڈیولپمنٹ تو کوئی منطقی اور ٹائم کے مطابق ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. پریزنٹ بھی ہو سکتا ہے پاسٹ بھی سب کے بارے میں بات ہوتی ہے. دا پاسٹ اینڈ فیوچر آر فوکسڈ پاسٹ اور فیوچر ایسے فوکس کیے جاتے ہیں ان دا پریزنٹ کہ وہ پریزنٹ میں نظر آئے. اینڈ دا یونٹی از ایموشنل اور جو یونٹی ہوتی ہے اس نظم کی جذباتی ہوتی ہے رادر دین لاجیکل منطقی نہیں ہوتی کیونکہ منطقی طور پر تو وہ پریزنٹ اور پاسٹ اور فیوچر اور سب کی بات کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ دس واز آل اباؤٹ دا ڈرامیٹک مونولوگ. تو یہ اس کی ڈسکشن ہوئی اس کو بار بار سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. تھینک یو اینڈ گڈ لک.